Good morning, everyone. Continuing with other previous lectures, so let's start with the lab 3. Lab 3 is going to consist of flagellate of digestive tract. Okay, flagellate of digestive tract. And it will consist of two types of parasites. The first one is Giardia lambelia, and the second one is the Chilomastix misnelli. اوكي طلاب، تكملة مع المختبر السابق ان شاء الله اللاب الثالث الذي سيتعلق بالايش؟ فلاجليت او الطفيليات اللي تحتوي على اصوات of الدايجستيف تراكت يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي. زين، التي ستتضمن نوعين من الطفيليات، النوع الاول هو الجياريا لامبليا والثاني هو الكايلوماستكس مسنيلي. طيب، so let's start with the Giardia lambelia. As we mentioned before, the geographic distribution is so important. So the geographic distribution is going to be worldwide, and the disease is giardiosis. The name of the disease is giardiosis. Okay. The final host is going to be man. It means the human, and it will be as a reservoir. Okay. So reservoir means that the parasite can save itself inside the man. Okay, it looks like a host. It's not a host, but it looks like saving like it will persist in the human. Sometimes without diseases, and that man can separate this parasite into other animals like the primates, pigs, and rodents. So the man can be as a reservoir for this parasite and can transmit the disease, the parasite. And the rodents sometimes it look like here it says reservoir, and in front of the reservoir it look like in the question mark. It means it may and it may not. Okay, it may and it may not as a reservoir. Intermediate host, there is no intermediate host. The transmission is saying fecal oral route and mature cyst ingestion. Localization of this parasite inside the body, it will be in the duodenum and the first parts of the jejunum. You have to back to the anatomy to know these terminologies. Okay. Diagnostic possibility, as we mentioned before, we have two types of the two forms of the parasite, trophozoite and cyst. Okay, and we can detect the trophozoites in the feces by the direct examination by the microscope, and then the cyst can be detected in the feces as well by the direct examination under the microscope, and by using the iodine, sometimes by using the iodine stains, okay, and concentration by the sedimentation. Association biological science. This is so important. I will ask you in this lecture, especially for this parasite, I will ask you about this question. What is the associated biological science? Okay, first of all, it's usually without any symptoms, but there is a watery diarrhea. This is called cytituria. This cytituria is so important. Okay, I will ask you this in the exam. It's the presence of the excess fat in the feces. You will see under the microscope the feces full with fats. Okay, and without blood or mucus. Okay. And it will cause hypovitaminosis, especially in children. So it can cause malnutrition in children. Okay. طلابنا الأعزاء، الجيارديا لامبليا هي مثل ما تعلمنا بالتوزيع الجغرافي هي منتشرة حول العالم. المرض اللي تسببه هو اللي يسمى بالجيارديوسيس. إنزين، الفاينل هوست مان الإنسان يعتبر كحوامل أو كحوافظ لهذا الطفيلي. زين، يستطيع أن يحفظ الطفيلي وأن ينقله إلى خلينا نقول الحيوانات الأخرى كالبرايمتس والبيكس يعني الخنازير. أما القوارض الرودنتس طلاب هناك خلينا نقول كويشن مارك، يعني علامة استفهام بأنه مرات يعتبر حاضن مرات ما يعتبر حاضن. زين، يعني في بعض المصادر وجدوا بأنه حاضن وفي بعض المصادر الأخرى لم يجدوا بأنه حاضن. زين، الانترميديت هوست ما عنده انترميديت هوست. زين، والترانسميشن الانتقال مالته ايضا عن طريق تلوث اليدين بالبراز. زين، وهضم خلينا نقول الاكياس او السيست خلينا نقول الناضجه. موقع الطفيلية طلاب داخل الجسم يكون في الدودينم وكذلك الجزء الاول من الجوجينم. زين،
اما الدايجنوستيك possibility شلون راح تصير الدايجنوستيك مالتنا ان شاء الله؟ ايضا مثل ما عرفنا بانه عندي شكلين لهذا الطفيلي، هو التروفوزويت والسيست. التروفوزويت بواسطه الميكروسكوب، زين، والسيست ايضا بواسطه الميكروسكوب. زين، مرات نستخدم الايودين، مرات نستخدم عمليه الايش؟ عمليه الترسيب. زين، هذه النقطه يا طلاب مهمه، اللي هي associated biological science. ليش هذه مهمه يا طلاب؟ لانه واقعا خلينا نقول في العموم ما راح نجد اي اعراض للمرض، ولكن اذا وجدت الاعراض هنالك ما يسمى بالووتري دايريا، خلينا نقول الاسهال المائي، والذي يسمى بالاسهال الشحمي في بعض الاحيان. هذه كل الصفه مميزه، كل الصفه مميزه لهذا اللي يسمونه الستيتوريا. يعني راح تشوف ايش؟ الستيتوريا راح تشوف دهون بالخروج، دهون بالخروج راح تشوف. زين، ولكن لا يوجد دم ولا يوجد مخاط. زين، هذا شيء يسبب نقص الفيتامينات هذا الطفيلي، وخاصه بالاطفال، يعني يسبب لهم سوء التغذيه. Okay, so let's talk about the morphology of the trophozoites. This is the trophozoites, okay, and as you can see, the size is 10 to 20 micrometer. Okay, this is the size. Okay, the nucleus, as you can see here, there is two nucleus, and you can see, as you can see, the nucleus like someone wearing glasses, right? Okay, these two. And if you counted the flagella, it will be 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And the shape here is pear-shaped. The shape here is pear-shaped. Okay. There is some important, I don't know if I mentioned this or not, the, okay, not here, motility. Okay. The motility here is look like a fallen dead leaf. Fallen dead leaf. Okay, I will show you in the video. Yeah, طلاب. And the characteristics, the shape here is look like a pear shape, okay. And this is from the front, but I don't know if there is any view, okay, any lateral view, but I don't think there is a lateral view here. It look like it will be like a spoon shape, okay. يا طلاب هنا عندنا ايش؟ الحجم هنا من 10 الى 20، واكو يقولون 5، خلينا نقول الطول مالته من 10 الى 20. زين، النواتين هنا عندك نواتين، والشكل مالتهم مثل ما قاعد تشوفون يا طلاب كشخص لابس مناظر. زين، الحركه مالتها يا طلاب، طبعا الفلاجيلا هنا الاصوات 8 مثل ما قاعد تشوفون. الحركه مالتها مثل حركه تساقط الاوراق الميته، خلينا نقول الاوراق الساقطه، هاي الاوراق مالت الاشجار من توقع، هي تصير حركتها. انزين، الشيب مالتها خلينا نقول بير شيب، يعني خلينا نقول مثل هو البيل، طبعا هنا البير شيب، يعني خلينا نقول مثل الكمثرى. زين، مثل العرموط. واذا كان شكل جانبي هنا، أنا ما عندي حقيقه شكل جانبي بهذه الصوره، تكون مثل شكل الخاشوقه، الملعقه. زين، هذه تحت الميكروسكوب. خلينا نشوف الفيديو. Here is the view, okay, under the microscope. As you can see the movements of the Giardia. Okay, this is the flagella, this is the Giardia. Okay, شوفون الحركة يا طلاب، شوف حركة كحركة تساقط الأوراق. This look like a dead leaf fallen movement. زين، هاي حركة التروفوزويتس، هذه under the microscope. طيب، morphology of the cyst. The morphology of the cyst, if you can see, as you can see here, the size is 8 to 19 micrometer. Okay, the morphology is oval. Okay, oval. There are two to four anteriorly placed nucleus. Okay, here is it. It's look like someone is smiling or someone has a mustache. So you can see here. Okay, and then there is an S shape. Here is the S shape. It's look like an ox-style S shape. Okay. Or sometimes coma shaped. Here, this is the medium body, like a coma shape. Okay. يا طلاب, and this is the under the microscope.
This is the shape under the microscope. الشكل هنا راح يصير بيضاوي الشكل، زين، يحتوي على من 2 إلى 4 تنوية، كأنه واحد مبتسم، شكل الواحد المبتسم مثل ما قاعد تشوفون، زين، وعنده شوارب، زين، وهذه على شكل الكوما، الميديم بوديز. So let's see the cyst under the microscope. Here is the video. This is the cyst under the microscope. هذا شكل الأكياس أو السيست، طور السيست under the microscope. Okay. So the second parasite is Chylomastix misnelli. As we learned, geographic distribution is worldwide, and then there is no pathogenic. It's not pathogenic, non-pathogenic. There is no disease. Final host is man. It's look like a human. It's not look like. Sorry, it's like it means a human. Monkeys and pigs. Okay, intermediate host. There is no intermediate host. The transmission is same, fecal oral route or by mature cyst ingestion. Localization of the parasites is look like the other amoeba, intestinal lumen, and the diagnostic possibility are same, trophozoite and cyst by the direct examination, okay, under the microscope. And here it's non-pathogenic, right? So the most important known here is if it's non-pathogenic, why we're detecting it? We are detecting it, okay, to distinguish between this parasite among the pathogenic amoeba or flagella. Amoeba or flagella. Why amoeba or flagella? I will mention later. طلاب هذه الطفيلي مثل ما قلنا الانتشار مالته حول العالم، هذا ما يسبب لي اي امراض، انتبهوا لهاي الملاحظه. والفاينل هوست مالته خلينا نقول بالانسان وبالقرده وكذلك الخنازير، ولا يمتلك انترميديت هوست، ويكون الانتقال عن طريق مثل ما قلنا تلوث اليدين او عن طريق خلينا نقول ابتلاع او هضم خلينا نقول الماتشور سيست. اما موقع الطفيلي داخل الجسم راح يكون بالانتستينال ليومن، زين، وشلون نكشف عنه؟ بواسطه اما التروفوزوت او السيست، زين، بواسطه الميكروسكوب، زين. وهذا لانه غير باثوجينيك. ليش نستخدم؟ لانه صعب التفريق بينه وبين الباثوجينيك. يعني مرات تشوف امويبا، زين، وعبالك هي المسنيلي، زين، فالتفريق هنا بانه هذا لانه نون باثوجينيك، فاذا اجالك هذني هي باثوجينيك راح تشوف دم، راح تشوف اسهال والى اخره. طيب، morphology of the trophozoite, as you can see here, the size is 6 to 24, okay, and there is only one nucleus, okay, and this is the cytosome. There is a cytosome, okay. Don't focus that much on the cytosome, okay, but just remember there is one nucleus, because in the Giardia mammalia we have two, okay, and the motility is look like one definite direction, okay, or sometimes look like a spiral, okay, and the shape is spiral shaped. That's why sometimes it's so hard to distinguish between this one and the Giardia, okay, but it has 4 flagella. اوكي. يا طلاب مثل ما قاعد تشوفون الشكل مالته من 6 الى السايز مالته من 6 الى 24 مايكرومتر، زين، وهنا راح يحتوي على نواة واحده فقط. الفرق بينه وبين الجيارديا ذاك كان يحتوي على نواتين. هنا أنا عندي 4 اصوات، طبعا هنا اكو صوت مختفي او هذا شو يسمونه هنا 4 اصوات، انزين، والحركه مالته تكون ايش؟ متجهه باتجاه واحد او تكون لولبيه الشكل الحركه مالته، زين، والشيب مالته الشكل مالته ايضا راح يكون على شكل الكمثرى. Let's see this parasite, this trophozoite under the microscope. Focus on the movement. This is the finite directions. قاعد تشوفون الحركه مالته كانها باتجاه او كانها لولبيه الشكل، لولبيه الحركه. Okay. This is under the microscope.
So if you have seen this under the microscope, you cannot distinguish between this, hardly distinguished between this sometimes and جياردي لامبلياس for example. يعني انت من الصعب مرات ان تشخص او ان تفرق بين هذه وبين الجياردي لامبليا. زين، ولكن نشوف هنا كانها سمكه قاعد تسبح. اوكي. Morphology of the cyst. The morphology of the cyst, the size is 4 to 10. The morphology is pear shape and there is only one nucleus. Okay. And in the cytoplasm, it has sometimes fibrils. It has sometimes fibrils. Okay. So that's mean fibrils. That's mean entirely flagella. Entirely flagella. مثل ما قاعد تشوفون يا طلاب هنا السيست الحجم مالته من 4 إلى 10، الشكل مالته على شكل الكمثرى، نواة واحدة، وعندك صوت داخلي. صوت داخلي. زين. This is under the microscope. So خلينا نشوف التصوير. This is the cyst under the microscope. Okay. هذا الصوت الداخلي. This is the entirely flagella. And this is the nucleus. هذه النواة. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة يا طلاب. شكرا جزيلا.